ne ñëpp génn ñu manifester yoon moo ñu may ñu manifester te incha allah pour ñu manifester démocratiquement maintenant nag la manifestation c'est un droit ñu tere ko ñu ñàkk ko tere incha allah daañu manifester mais nañu dem déposer les lettres d'information pour ay marche pacifique comme la ñu defoon semaine passée def nañ ko déggu leen coow déggu leen dara déggu leen bal bu takk déggu leen grenade lacrymogène déggu leen dara donc il y a pas de raison que ñu koy interdire daañu manifester incha allah cette semaine daañu manifester contre le régime de Macky Sall pour mu bàyyi li muy def ñuy woo nag ñi nga xam ne ay alkaati lañu bal yooyu ñu yor ak grenade lacrymogène yi nga xam ni moom la ñuy dóor population yi mais suñu xaalis la ñun ñoo leen jox suñu alal ne leen jënd leen ci ay bal jënd leen ci ay grenade lacrymogène loolu pour lan la pour ngeen veiller ci suñu sécurité moo tax ñu jël alal boobu jox leen ko mais jox ñu leen suñu alal jënd ci ay bal jënd ci ay fetal pour ñu di ko wëlbatiku di ko tiire ci ñun ñi nga xam ne ñun la ñu war a protéger te coow lii ñoom ñii di dóor guddeeg bëccëg seeni rakk mu ngi ci fuul bi seeni doom sax ñu ngi ci fuul bi seeni jarbaat ñu ngi ci fuul bi gis nañ ci ay ñoo xam ne seeni wayjur ñu ngi ci police bi ñu ngi woon ci manifestation yi gis nañ ko am na loo xam ne amoon na fi en mars 2021 du ma ko wax fii am na ci ñoo xam ne ñoom seeni doom ci manifestation yi am na ñoo xam ne am na ci koo xam ne doom ci manifestation yi la dee en mars 2021 nañu moytu bal yi ñuy dóor nañu moytu grenade lacrymogène yi nga xam ne buñ koy sànni dañ ko war a sànni ci kaw fuul mais dañ koy dóor ci kaw nañ ko moytu parce que yéen nekk na borooma ciy fanaan dañu bëgg ay forces de défense et de sécurité républicaine Sénégal lañ fi war a nekkal war ñu fee nekkal benn nguur parce que Macky Sall jaru ko dafay jugee te bis bu fi jugee bàyyi fi ñoo xam ne assassinat yi ñuy dégg rey yi ñuy dégg gaañ yi ñuy gaañ nit ñi commissariat yi ñuy rey nit ñi bis bu Macky Sall jugee da leen fi bàyyi daw te yéen ñun ak yéen ñoom ñooy des fii biir Sénégal donc ñu ngi leen di ñaan ñoom ñun ñii toog nii di génn dox suñu soxla kenn yoru ci fetal kenn yoru ci jaas yi kenn yoru ci dara ñi ñuy gis sur le terrain muy ay nervi yor ay jaas yi yor ay fetal di ko dóor ci nit ñi ñoom si ñooñu la ñu war a wëlbatiku ça veut dire que Sénégal jaratul sax ñuy am police mais nag bu ñu demee ba egg foofu ba nga xam ni police mënatuñu protéger wax dëgg yàlla nous serons obligés ñun aussi ñu protéger suñu bopp donc dañu exiger que la police sécurise tous les citoyens ak fu ñu mën a bokk ak parti politique bu ñu mën a bokk le rôle de la police c'est de sécuriser les citoyens bu ñu demee ba kenn mënatu ko man de sama kër nag wax dëgg yàlla du ma nangu toog ñu ñëw di dajji sama kër di ma bëgg a rey maag sama njaboot may toog di xoole defe naa loolu kenn du ko fi nangu donc bu police jëlul ay responsabilités am assurer suñu sécurité nous serons obligés ñu assurer suñu bopp suñu sécurité bu ñu demee ba egg foofu nag moom mooy ni kon réew mi egg na ci li nga xam ne maam Abdoul Aziz Sy junior doon na ko wax nee na réew mi buñ ci jugul guerre civile dina fi am te kooku kilifa la ni yàlla la artu na nag waxoon na ko mais lii ñuy gis nii dafa mel ni la mu waxoon moom mooy waaj a am egg nañ nag foo xam ni comme loolu yëpp am na ci réew mi ba tey jii nii kenn nekkatul en sécurité bu ngeen gisee fan yi Dakar circulation bi gis ngeen ni mu mel xatul parce que kenn bëggatul génn yaa ngi toog sa kër parce que da nga naan à tout moment ci biti mën na tàkk bu ñu nee ba egg foofu ba sécurité amatu fi ba ay nit di dee ay nervi di attaqué ay nit Macky Sall dafa war a jugee ci bopp réew mi c'est-à-dire que Macky Sall est incapable de gérer ce pays bu doon États-Unis la on va parler d'impeachment c'est-à-dire que dañ ko war a empêcher mu exercer Macky Sall fi mu toll nii dafa war a jugee ci bopp nguur gi te loolu daañu bu ñuy manifester daañu exiger à ce que Macky Sall démissionne amatul légitimité pour yore réew mi mus koo yor sax parce que élection 2019 ñëpp xam nañ fi mu jaaroon dañ ne c'est un président boo xam ne xëy na yoon validé na ko mais légitimité c'est-à-dire li tax mu toog ci bopp nguur gi mus koo am te tey la waaloo gën a aay donc may wax nag ma jeexalee foofu di ko wax suñuy militants di ko wax suñuy sympathisants ne lii nii yëpp mooy wane ni victoire bi jege na lii ñuy def ni yëpp ñoom
mooy wane ni réew mi déjà mu ngi ci loxo président Ousmane Sonko ak toutes les personnes yi nga xam ne elles sont éprises de paix et de justice loolu moom moo am moo tax bu leen kenn dévier et je sais que kenn mënu ko parce que bu nit ñi mënoon PASTEF li mu daj yëpp de 2014 à maintenant ci ay agression ci ay xeetu rey suñuy militants gis nañ ko ak président Ousmane Sonko ay xeetu kaso yi nga xam ne ñii ñëpp presque jaane ñii nga xam ne ñu ngi liggéey tey jii nii au niveau des impôts muy Bassirou Diomaye Faye ah muy Matar Sène ñii ngeen gis ci ginnaaw daanaka xañ nañ ko lépp liggéeyatul daanaka lan moo tax mu jaral ko parce que gëm nañ ni lépp lu ñu teg incha allahu rabbi lépp loo xam ne teg nañ ñu ko ci ay coono c'est parce que fa ñu jëm moo baax victoire bi mu ngi nii ñu ngi koy gis ñun ñëpp ne ñëpp mobiliser wu musuñoo gën a jege nii nguur gi qu'auparavant 2019 dëgg-dëgg xëyoon na mais bii amatul dara amatul sikki sàkk oto yi marché yi foo munti dem taxi yi sax boo ci duggee ñëpp président Ousmane Sonko lañ lay wax ak PASTEF ça veut dire que réew mi ngi suñu loxo bu kenn tay bu kenn ragal lañ doon ñaan incha allahu rabbi jage si na ba pare ñu leen di ñaan militant PASTEF yi ñu gën a mobiliser wu autour de l'essentiel nañu mobiliser wu autour de leur président défendre ko vaille que vaille yéen a ngi koy def guddi ak bëccëg ba léegi yéen a ngi koy def li ki des bareetul incha allah pour que ñu jël le président Ousmane Sonko teg ko ci boppu Sénégal ak lépp loo xam ni espoir la woon amoon nañ ko ci moom yàlla dimbali ñu ba Sénégal yi teg ci seen bët ba du ñu rëccu mukk liñ koy tegee ci boppu Sénégal loolu laa amoon lu ma bëgg a wax ci wolof di leen gërëm di leen sant. waaw ñu déglu suñu jigéen Yacine Fall mu ñëw ci version anglaise bi kay ma sœur. kii de foog ay kër ci Thank you for the members of the press for coming to cover this press conference. We are today trying to raise our voices to speak to the Senegalese people in Senegal and above, in Senegal and outside our frontiers, and also to the human rights community, to the international community, and to any individual or organization that considers to be a friend of Senegal. We are doing so because we are witnessing a downfall of the Senegalese democracy by Macky Sall, who confirms once again that he is determined to step over the opposition and the people of the country, maintaining himself into a dynasty that Senegalese people will not accept. President Macky Sall is convinced, based on polls that was done, that if elections in 2024 are held, he will lose at the first round. And he will lose to who? He will lose to President Ousmane Sonko. At any election held, any way you do it, whether he contributes or not, President Ousmane Sonko will be winning at the first round. And this is why he has masterminded and put together a situation of banditry that appears to the world as expressed by the Minister of Justice, Ismaïla Madior Fall, who is condemned Ousmane Sonko on a trial that has not yet taken place. You cannot be condemned without being seen to be guilty. And that is what the Minister of Justice, who is actually someone who has studied law, is doing. That is banditry. Another one is really another minister who said that when the trial will be held on the 30th, President Ousmane Sonko will be found guilty. Now, where in the world can you trial someone, find him guilty, without really
going to trial and while he's still summoned in court. So we are really in a situation where the Senegalese, our country, is in a very, very, very dire situation. Let alone a sham defamation trial required by the mobilization of all forces, the police forces and the elite of the police forces, our gendarmerie, and even now our army is involved in trying to really stample on our democracy. This shows the insane will of President Macky Sall to really prevent, by all means that he can use, and especially the judiciary, weaponizing the justice system and using the army, to really prevent President Ousmane Sonko from being a candidate, and in doing so, attacking his bodily integrity and trying to take away his life, including the life of his lawyers and all of his followers, all members of the party that are along him. During the meeting, the huge Giga meeting we organized in Parcelles Assainies, President Ousmane Sonko did clearly say that he confirmed again his decision to go to trial, to respond to court, but he will decide which direction and which route he will take. He has the freedom to do so. No one in Senegal, be you a political opponent or any citizen, should be given a route or direction to take. President Ousmane Sonko realized that his safety was taking Avenue Blaise Diagne, because the avenue on the Corniche was filled by thugs and militiamen hired by the state who were trying to attempt to his life. This is what brought again the confrontation. And this confrontation in 2021 started with this. This is very famous take, and he was prevented from taking the road he wanted to choose. As we know, the route they want to put President Macky Sall is filled by people who are trying to attempt to his life. In addition to all of these crimes that have happened since 2021, there is targeted kidnapping of party officials, members of our party, mayors. Yesterday, the mayor of Kermassar, who has been arrested to be punished because he organized a huge meeting. People are being arrested in the street without any procedures and legal procedures. We just find you in the street walking around, minding your business, doing your way about, and you say, okay, you are arrested, follow me. This is the state where we live in Senegal. So we are saying that these crimes, targeted killings that have happened since 2021, to members of our party, to our militants, to people in our elite, in the leadership of our party, and all coordinators, even at the regional level, this needs to stop, because there is notification. There is really a state inscription and a decision state and a state of and democracy will really this to President Macky Sall. We would like to bring then what our friend, who is not even a member, but a very free person. We do not support the fact that you want to annihilate and the fact that you want to take and put it in Senegal. Never happened. Several times driving is thrown. Practice that I will let the opposition in Senegal. Annihilating an opposition in Senegal means democracy. That's what is the latter. They an ambush. Now we have militias that are defense and security forces integrated into them, that are using that are knives, and
what an army does. We do that. The police didn't do it. Gendarmerie isn't doing it. That, you know, what we are living. And we are also saying that in 14th of March, President Usman out of a convoy, full meeting, he's and so President Usman was attacked with tear on the 14th. On the 15th, President Usman put on house arrest because the army and force surrounded his house. Like Senegal was at war against one individual. Why who has said that taking him to court, taking to court, is the, you know, telling defamation freely without being. Sonko was taken by support and the whole army in his house. He was, and this happened 15. Anyone from the house who wanted to go out was prevented. Anyone trying to visit him, including and other prevented. This is house arrest. You don't understand the ground for doing so. Now, on the 16th, the day of the court where he was summoned to court, his house, the road you want to take. Well, give me Marisa said, is even to the law to return because he's not obliged to go to court. He can get his law. They said no, we're going to take you back. Went into a car and they got him, took him and put him in a police car to take him to the court. When people said we are taking the street, that's what happened. What happened was forced really and brutally arrested. When he arrived, he's dirty, was totally confused and tired, and despite that, the prosecutor decided that they were the court proceedings. Why the police car, and before there, they tear gas him, they tear gas his lawyer, and they tear gas. And also, while inside the court, they tear gas him again. What dictators do when they want to eliminate opponents? They use these very dangerous gases that we have seen in the world, throughout the world, being used to really prevent someone from operating physically and mentally and destroying maybe even their internal organ. We have seen that people die or later on, they just become really unable to function. So we have very high concern of what happened between the time President Usman Sonko was taken from that intersection and the moment he arrived inside the court. We are saying that this is really a plan to assassinate him, take his life. We are saying that and we wait our words because this never happened in Senegal. Never in Senegal have we had a political opponent, a candidate who everyone, all the observers inside and outside the country know that if elections are taken, he has a lot of chances of being our next president, that he's being brutally aggressed in this manner. President Macky Sall has put Senegal into a state of really tyranny, into a state of barbaric violence against his opponent. And this is what we are condemning. We are saying that President Usman Sonko is in a very complex situation regarding his health. What happened was, inside the court, they were very concerned in terms of his ability to participate into the court. But once the court was postponed
and we said that the next date is the 30th of March 2023. When President Ousmane Sonko had the right to leave and freely go back to his home, he was again arrested. Not only was he arrested, but they took him away while the medical team that examined him while the court was going on said he needed medical care. He needed to go to the hospital. They said no. And when he was getting out, tried to go to get medical care to his home or in the hospital, he was arrested again. Arrested how? Arrested, put in a police car and taken back to his house without medical care. This is again President Macky Sall attempt to harm President Ousmane Sonko, an attempt to really take life. Because as a president, as a government, you need to assist people who are in danger. You do not try to annihilate him. And that's what they did. When President Ousmane Sonko was taken to his house after receiving gas that we don't know what nature it is, we cannot today say that, but knowing the kind of violence and brutality in this country, we have very much reason of concern that these gases were very dangerous gases. That's our feeling. But President Ousmane Sonko arrived in his house, and all medical experts recognize that when you are thrown this kind of gases, any kind of gases by people who want to harm you, you need to get access to medical care, go to the emergency room, get tested. They kept him in his house, prevented him from going to the ambulance, prevented from doctors to go to see him for 6 hours. 6 hours that anything can happen. They prevented him from having care until people started making noise that they say, okay, he can go to the clinic. Now, what in the world is President Macky Sall trying to do to Ousmane Sonko? What is his agenda? Is President Macky Sall trying to burn this country? Is he trying to annihilate, dismantle Senegal? That's what we think. And we are saying no. We will not take it. We will not accept it. It will not happen because the Senegal doesn't belong to President Macky Sall. He was given to this country as a president. It is time for him to step down. Because when you do certain things, you have no longer the capacity, even according to the Constitution, to continue. President Macky Sall has to step down because he has to leave. He has to leave, and he will leave, inshallah. His time is over, and his time is up. So we are saying, we will continue the resistance starting from us, the political bureau. And all of our, members of our party, all human rights, all activists, all Senegalese who really want to see this country change, who want to see this country be in peace as it has been known worldwide, who want to see this country that never had a coup d'etat, that never had a regime change through violence. We want to say that we will resist. Because this is the only thing we can do at this stage. Because we have our back against the wall. And when you have your back against your wall and someone is trying to kill you, all you can do is resist. And that's what we will do. So we are saying to Senegalese, inside the country and outside, do not give up. Stand up. Continue to struggle. Continue to resist. It is your right. And this is what we will do. We will use all means that are under the law to say to President Macky Sall, your time is up. Let it go. Let it go, President Macky Sall. This is not worth it because no one will be saved out of this. This is what we wanted to say to Senegalese international community. This is what we wanted to say to the Senegalese people, because the reports on the country are not pretty. Human rights organizations are testimonies of what is happening in Senegal. The report, even media that used to demonize us, are today saying that no, this is not acceptable. So we are just saying that it is time to go back to our basics. You see the rule of law, Senegalese democracy, the values that we all cherish, and that, let us stop this violence. Otherwise, it will not only be on us, it will be general. We regret what happened. We regret what happened to all of this during the riots. The economic cost of the country, we could have been prevented. This is not a trial of defamation. This is why I forgot the word.
It is a political trial to prevent an opponent from running. And this is the third time President Macky Sall is using the justice system to prevent someone who could beat him, to prevent him from running. But the Senegal of 2011 and the Senegal of 2019 is not the Senegal of 2023. We have educated, we have smart, savvy young people who have all the hope of change so they can live in a dignified country with peace. And they will not let President Macky Sall take the country away. So I thank you for listening, but we wanted to give this message to all of you. Thank you. C'est bon. li nekk fii nag problème la mënoo jógee PASTEF nekk maire Djiddah Thiaroye Kaw jaarul PASTEF nga dem ba ci biir li fi am laa leen wax de nga gis ni discours bi dafa commencé tàng nga naan gars yi man kat ba may dugg di taxawal PASTEF damaa jàppoon ni dañuy négocier rek di dem boobu xamuñu woon président Sonko mooy kan di nga dénk nit ànd ak moom yaakaar ni rek ni nga mel la mel mais dama ne tous les fonctionnaires milliardaires ne méritent rien que la prison mënuñoo bàyyi ay fonctionnaires milliardaires ay fonctionnaires millionnaires ñu taxawaalu ci dëkk bi yor palais bi yor mbedd yi yor institution yi ñu jël nit ñu baax ñu yóbbu leen fële ci kaso ba loolu mënut a nekk loolu les Sénégalais ne l'accepteront pas donc loolu moo fi nekk naan na yolom na baax toog ba mu neex la ay élections jub si en 2014 waaw ñu ngi créé parti bi 6 mois après mu ñëw ne est-ce que am nga récépissé ñu ne ko non ñu ne am nga récépissé par récépissé bi génnagul le maire de Djiddah Thiaroye Kaw mu ne bon moom garaawul quoi moom récépissé bi la soxla woon ñu ne ko non récépissé bi génnagul donc ça veut dire que kooku nguur rek moo ko ñor ñu dem ñett discours bi métti mu ne ma damaa am carrière rocceeku carrière mooy lan gëmoo Sénégal te loolu fi lañ la koy waxee sa te loolu firnde yu leer lañ ci am nag te doo ko weddi mukk bi nga xam ne dafay métti bi nga xam ne nangoo mu métti lu yomb ngay gis joxante ay weccet jënd ay nit loolu la nga gis ñun xeex lañ bëgg pour yor réew mi nga dem ba créer sa parti ñëpp yaakaar ni ñun banlieue dañ ñoo trahir parce que on pensait que la banlieue am na jeune boo xam ni taxawal na parti ci am na ambition jëli réew mi loo ñuy fay jaay sa âme au diable. Tu le paieras très cher parce que en réalité gatsa lay doon fii ci biir dëkk bi loo leen pare nañ ko duñu arrière duñu reculer duñu dem ginnaaw li may wax nag ñi ngi préparé Mbàkke ñi ngi woo patriote yëpp nañ fa teew mais li ma gën a ñor mooy dafa am lu am Sénégal yëpp di ko seetaan mooy saak man damaa nekkoon am dalaay fële ca Mali te Guinée ma xool anam gi ñu tëraloo woon Cellou Dalein Diallo barricade ko di ko barricade ba élection yi bu mu jotee ñetti weer demul bokk élection ñetti weer avant génnul këram da doon sax ñaan di saraxu pour ay médecin di ko fekk ci biir këram pour mun ko faj muy woote ci biir këram comité international pour ñoo dimbali ko génne ko non Macky Sall li nga commencé def exactement loolu laa gisoon fële. J'appelle les patriotes. Ces barrages-là, il faut les faire sauter. Il n'y a pas question qu'on accepte que le président Sonko soit emprisonné dans sa maison avec sa famille et ses amis. On ne l'acceptera pas. ñëpp mënoo leen convoqué Mbaye Niang gunge ko mu dox ndànk jaar ci mbedd yi ko ñoom dara nekk fa ngeen convoqué Ousmane Sonko dem baale kër loolu mooy lan jusqu'à quand non loolu Sénégalais ñoo ko war a bañ maa ngi woo bépp Sénégalais waxuma ay patriote waxuma waa Pastef le 16 le 14 nañ commencé fanaan le 15 ku fa bëgg a barricade nga jaar suñu kaw jël suñu deret jël suñu bakkan dox fa jaar mais incha allah on vous attend le 14 et le 15 si vous êtes prêts venez merci beaucoup.